المحاضرة بعنوان cyst in and around the jaws اللي هي موجودة بشابتر 10 كاوسن. بالبداية cyst هي radiolucency، معظمها اكو cyst without radiolucencies يعني بيها شوية opacities، بس بصورة عامة generally speaking when you see a radiolucency inside the jaws, intraosseous, outside the jaws, extraosseous, it could be a cyst. There are features that mimic or looks like a cyst وهي هم radiolucency. It could be normal مثل anatomical structures like maxillary antrum اللي maxillary sinus, foramina مثل dental foramina و so on. المنتال foramen وهاي نفس اللوكيشن مال lateral periodontal cyst وبس هي المنتال foramen. اشلون افرق بيناتها اذا عندي شوية شك انه هذه it could be mental foramen, could be lateral periodontal cyst. اعمل without any يعني destruction للتيشوز او شيء، اعمل rotating للاكس راي. اذا من الروتيشن الاكس راي الثانيه اقدر احس انه هذا هي mental foramen or periapical cyst. اعمل shifting technique reorientation. مرات تصير عندي بالupper centrals، هل هي incisive canal cyst اللي هي nasopalatine duct cyst اللي هي periapical cyst. it could be اعمل shifting technique حتى اميز بيناتهم. it could be periapical granulomas. عندي granulomas. one of the theories of cyst formation انه هي اصلا granulation tissue بعدين تحولت الى cyst. اكو theory اللي تقول لا هي من بدايه السيست اللي هساته اكو controversy، اكو يعني مجادله بهذا الموضوع. odontogenic tumors I have many اخذت شابتر كامل علينا. the most important to us common هو الاميلوبلاستوما اللي هي همينه radiolucent ومرات it's معاها tooth ومرات without a tooth، فلهذا تعطيني في انه it could be. Another type of radiographic features that mimic a cyst هي solitary bone cyst، وعندي aneurysmal bone cyst، مرات يسموها staphylococcus idiopathic bone cyst، يسموها pseudo cyst. البي هي pseudo cyst يعني كاذبة. ليش pseudo cyst؟ لأن it lacks اشنو cyst؟ it's a pathological cavity lined by epithelium filled with fluid or semi-solid material. إما ما عندها epithelium، إما ما بيها fluid، إما it's something يعني بيها there is a deficiency بالcyst، ولهذا it's not a true cyst، هي كاذبة or اسمه pseudo cyst. عندي giant cell lesions. Do you know what's a giant cells? It's a big cell filled with nuclei. عندي lesions تشبهها. وعندي مرض مشهور اسمه تشيروبيزم راح نحكي عنه اللي هو علاقة منه بالجاينت سيل ليجنز ويشبه السيست. نجي على this picture or clinical feature of a male. bad oral hygiene. The patient is old in age. He's not young. You can see this enlargement بالupper right side، يمكن منطقة أكثر شيء بين الكناين والبريمولر. I can see this lesion. What do? I try to look for a non-vital tooth. It could be a radicular cyst. بعدين طبعا with gloves I try to touch this lesion. I will see يسموها fluctuant sensation. ايش نو fluctuant؟ يعني بالضبط اذا ناخذ بالون او نفاخه واخلي بيها ماي احاول المسها تشعر كانما بيها اكو it's water inside it. how to مثلا بهالحاله اشون to يعني confirm the diagnosis. لو فرضا البيشنت ما عندي بالعيادة أو بالكلينيك اكس راي، اخذ disposable syringe، اعقم المكان، اخلي شوية local anesthesia عافية وادخل السرنج واعمل aspiration. اذا radicular cyst ايش راح يطلع لي؟ بس ما تمام. اذا احتمال يطلع لي blood، بقى اكو blood انواع، اكو dark
اكو لايت. جودي وهاي تجي عادي هسه يعني. Sometimes nothing can be aspirated. بهالحالة I should be careful. This could be something يعني related to neoplasia، يعني اكو cells ولهذا ما انسحبت مضبوط. factors that caused pathogenesis يعني formation of the cyst. أول شيء عندي proliferation of the epithelial lining، وعندي fibrous capsule حوله، وهذا البروليفريشن راح يعمل لي بريشر على السراوندينج بون، يعني عندي راديكولار سيست. فالمكان البريشر ايش راح يسوي بيه ريزوربشن مثل الاورثو، مكان البريشر راح يسوي بيه ريزوربشن، بس احنا ما عندي انا بولينج، عندي بس بريشر، فيضل يعمل ريزوربشن، يقوم يتكون ال يصير نيكروسيس للسيلز، ويصير عندي باس فورميشن، و اتس سلولي جروينج، ما بسرعه، ما مثل ما مثلا other types of lesions. it's grow slowly، ولهذا تشوفون قليل. ذاك اليوم طالبة سألتني دكتورة إذا نشوف root resorption what، يعني if I have a radiographic feature، this is a tooth inside maxilla mandible ما عندي مشكلة، و I have a radiolucency، و these roots one of them is resorbed، صار عنده resorption، external root resorption. external root what does it indicate؟ أشيدل. و sometimes I have radiolucency و there is no root resorption. ايش الفرق؟ الفرق حتى لا أضيع وقت، لمن عندي no root resorption معناته الليجن كلش سريع، or الليجن only affects the bone marrow. لمن عندي بون ريزوربشن معناته الليجن كلش قوي بحيث يعمل بريشر بحيث ما يذوب بس البون، حتى الدنتين اللي مال الروت سمينا، لان الدنتين اقوى من البون مارو. So when you see root resorption معناته I have two things. It could be the lesion is very compact with cells والبريشر كلش قوي، و it could be time، شغلة وقت، يعني صار له زمان هذا الليجن قديم. يعتمد على السايت احتمال او انه الوقت. تعتمد على many factors but when I have resorption I take in consideration it could be old، it could be يعني الليجن it's not يعني قليل يصير inflammatory reaction بينه resorption، لأن دائما inflammation سريع، بس هم يصير I do not exclude but it could be، بس أكثر شيء الليجن is old. ونحن هسه بحالتنا انه نحن البيشنات ما يجون على طبيب الاسنان الا بعد ما تصل مرحله وكن شبعوا انتي بايوتكس، هذا ابيوز هذا، فاحتمال كثير تشوفون هاي الكيسات. نيجي على the most important the most common cyst that we deal with at dentist هو radicular cyst، اللي هو الكلاسيفيكيشن مالته inflammatory. اول شيء يعملوا اودونتوجينيك ونون اودونتوجينيك. الاودونتوجينيك قسموها الانفلاماتوري وديفلوبمنتال. الانفلاماتوري I have two types، I have radicular و I have inflammatory collateral cyst. كانوا قبل التقسيم مال الراديكولار بريابيكال ولاترال. الفرق بين البريابيكال واللاترال انه هوني sometimes كنا ختم بالدنتال اناتومي انه الابيكس اوف ذا يعني عندي I have radicular pulp و I have coronal pulp. الابيكس اوف ذا radicular pulp sometimes it opens periapically so I have a periapical lesion, sometimes it opens laterally so it could be like this. هسه هذه بس شغلة يعني location ما لها علاقة ابد بشغلنا.